So tryptophan operon. First of all, we should know what is a tryptophan. Tryptophan is an amino acid. Okay, amino acids are the building blocks of proteins. Proteins are made up of amino acids. So in the body, every amino acid either can be obtained through the food material or can be synthesized within the body. Okay. So here we are also discussing uh, it in the prokaryotes. How the genes are regulated in the prokaryotes. We are discussing just like lac opera in essential body. Okay, in short, just like lac operon for lactose operon, here TRP operon for tryptophan operon. Okay, anyway, tryptophan is an amino acid and is required for the synthesis of proteins that contain tryptophan. ట్రిప్టోఫాన్ ఉన్న ప్రోటీన్ ఏర్పడాలంటే ఒక ప్రోటీన్లో ట్రిప్టోఫాన్ ఉంటేనే అది ఫామ్ అవుతుంది అన్నప్పుడు మనకు ట్రిప్టోఫాన్ అవసరం. ఓకే, సో వెన్ there is no tryptophan in the body, the tryptophan is synthesized within the body. Okay, so if not present in the medium or food in adequate quantity, the bacterial cell has to make it, synthesize it. Okay, as it required for the growth of bacteria. Okay, by protein synthesis. A scientist named Charles Janowski, just like lac operon. So this TRP operon was explained by Charles Janowski and his co-workers. Okay, so they extensively studied it. Okay, the structural genes of TRP operon. Here we can see these are the structural genes E, B, C, D, E, TRP, TRPD, TRPC, TRPB, and TRP. So these are structural genes. What are structural genes? The genes that produces some polypeptides or some enzymes in an operon. Okay, so here there are another regions are also there. One is TRPP or PTR, promoter region. This is operator region. Yesterday we have seen what is operator region. Operator region is a place where the repressor molecule comes and you know binds to uh, so this is operator region. Okay, so here actually this repressor which is produced by this gene comes and binds here. Okay, so this is additional regulatory area. Simply call it as attenuator region. Okay, so there is a leader region and attenuation region. So combinedly known as attenuator region. Okay, this is repressor producing gene area. This is promoter region. What is promoter region? Promoter region is a part of an opera or part of a gene where first RNA polymerase binds. What happens RNA polymerase binds? Okay, it moves forward and produces the corresponding mRNAs. Okay, the produced mRNAs, okay, they participate in the protein synthesis and polypeptides are produced. Anyway, here this operon contains five structural genes E, B, C, D, A are TRPE, TRPD, TRPC, TRPB, TRPA. Okay, so these are in lac operon we have ZYA, three structural genes only. Here we have five structural genes. What is the function of these five structural genes? ఈ ఐదు స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి విధి అంటే ఈ ఐదు స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఎంఆర్ఎన్ఏలు ట్రిప్టోఫాన్ ని తయారు చేసే ఎంజైమ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి.
డైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఈ 5 జీన్స్ వల్ల ట్రిప్టోఫాన్ అనేది సెల్లో తయారవుతుంది. వీటి ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేసుకొని ట్రిప్టోఫాన్ తయారవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద అటెన్యూటర్ రీజన్, దిస్ ఇస్ ఆపరేటర్ రీజన్, దిస్ ఇస్ ప్రమోటర్ రీజన్, దిస్ ఇస్ ఐ రీజన్. అంటే ల్యాక్ ఓపెరాన్ లో ఐ రీజన్ ఎలాగో ఇక్కడ టిఆర్పిఆర్ డైరెక్ట్ రిప్రెసార్ రీజన్. సో రెగ్యులేటరీ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇవన్నీ రెగ్యులేటరీ ఎలిమెంట్స్. ప్రమోటర్ రీజన్ టిఆర్పిపి, ఆపరేటర్ రీజన్ టిఆర్పిఓ, అటెన్యూటర్ రీజన్ టిఆర్పిఏ, సెకండరీ ఇంటర్నల్ ప్రమోటర్ region. Actually, this is present here. Okay, ఈ ప్లేస్ లో ఉంటుంది. Terminator region, so where it terminates the transcription process. ఇక్కడ ఉంటుంది. So which diagram ఉంటుంది. Yeah. So the 5 structural genes of tryptophan. Okay. సో అప్పుడు క్వశ్చన్ అడిగితే నేను నాకు కొంచెం సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది. సో వాట్ ఈజ్ ఎ ట్రిప్టోఫాన్ అంటే ఏం చెప్తారు? సనీత నేను చెప్పము, మిగతా వాళ్ళంతా పెద్దోళ్ళు. వాట్ ఈస్ ట్రిప్టోఫాన్? essential amino acid. సనీత నువ్వు చెప్పమ్మా. వాట్ ఈస్ ట్రిప్టోఫాన్? It is a essential amino acid, sir. స్టూడెంట్ ఈ అమ్మాయి చెప్పమ్మా. సనీత చెప్పు. వాట్ ఈస్ ట్రిప్టోఫాన్ అంటే ఏం చెప్తాను? Sir, that is used in biosynthesis of proteins. కాదమ్మా, ఫస్ట్ దట్ ఈస్ అన్ అమైనో యాసిడ్. Yes, sir. Okay, so that is an amino Okay, acid. Okay, so here it is non-essential amino acid for bacteria because bacteria can synthesize it. Okay, almost all amino acids are synthesized by the bacteria. Okay, so in eukaryotes it is an what we call the essential, but in bacteria all amino acids can be synthesized by bacteria itself within the cell. Okay, so with its own precursor substances. ఫస్ట్ మనకు అది ఐడియా ఉండాలి. సనీత నువ్వు మంచిగా అంటే నీకోసమే కొంచెం ట్రిక్ చెప్తున్నాను. సో Okay, sir. ఈజ్ అన్ అమినో యాసిడ్. ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ ఫర్ ప్రోటీన్స్ టు ఫార్మ్. సో వాట్ ఈస్ ప్రోటీన్? ప్రోటీన్ అంటే ఏంటి? ప్రోటీన్ ఈజ్ ఏ పాలీపెప్టైడ్. ఓకే, సో యూ కెన్ కంపేర్ విత్ ఏ గార్లెట్. Okay, so for example, this is a polypeptide or protein. So all these are amino acids, different amino acids. Okay, so ఈ ప్రోటీన్ ఫామ్ కావాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ట్రిప్టోఫాన్ అనుకుందాం. ఓకే, సెల్లో ట్రిప్టోఫాన్ లేదు, అప్పుడు ఈ ప్రోటీన్ ఫామ్ కాలేదు. ఓకే, సో కాబట్టి ట్రిప్టోఫాన్ అనేది సింథసిస్ ఎలా జరుగుతుంది, ఏ జీన్స్ వల్ల జరుగుతుంది. ఓకే, అవసరం ఉన్నప్పుడు ట్రిప్టోఫాన్ సింథసిస్ అవుతుంది, అవసరం లేనప్పుడు ఎలా ఆ జీన్స్ షట్ డౌన్ చేయబడతాయి అనేది ఓపెరాన్, ట్రిప్టోఫాన్ ఓపెరాన్. ఓకే, సో హియర్ ఇన్ ద ట్రిప్టోఫాన్ ఓపెరాన్ దేర్ ఆర్ 5 స్ట్రక్చరల్ జీన్స్. 5 స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అందులో 3 ఎంజైమ్స్ కి అవి కోడ్ చేస్తాయి. ఓకే, ఎట్లా సార్ 5 జీన్స్ ఉన్నాయి మరి 3 ఎంజైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అంటున్నారు అంటే 2 ఎంజైమ్స్ కంటైన్ 2 డిఫరెంట్ సబ్ యూనిట్స్. ఓకే, అంటే మొత్తం 3 ఎంజైమ్స్ లో అందులో 2 ఎంజైమ్స్ 2 సబ్ యూనిట్స్ కలిగి ఉంటాయి. అంటే సో 3+2 అన్నమాట. ఓకే, అంటే మొత్తం 3 ఎంజైమ్స్ ఉంటే అందులో 2 ఎంజైమ్స్ అనేటువంటి వాటికి 2 సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. ఇంకొక 2 సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. ఇవి 2 కలిపి ఒక ఎంజైమ్, ఇది 2 కలిపి ఒక ఎంజైమ్. సో ఇంకొకటి సింపుల్ గా ఒకటే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎన్ని ఎంజైమ్స్ ఇవి? 1, 2, 3 ఎంజైమ్స్. ఎన్ని సబ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి?
1 2 3 4 5. ఓకే, అందుకే ఎన్ని జీన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ? స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 ఉన్నాయి. ఏంటి అవి? EECDA. ఓకే, సో ఈ ఈ ఒక సబ్ యూనిట్, డి ఒక సబ్ యూనిట్, సి ఒక సబ్ యూనిట్, బి ఒకదాన్ని, ఏ ఒకదాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సో అందుకే దెర్ ఆర్ 5 స్ట్రక్చరల్ జీన్స్. అందులో రెండిట్లో మటుకు 2 సబ్ యూనిట్స్ ఉండడం వల్ల టోటల్ 5 జీన్స్ ఆర్ నీడెడ్ ఫర్ ది ట్రిప్టోఫాన్ సింథసిస్. ఫస్ట్ ట్రిప్టోఫాన్ ఎట్లా తయారవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, సో చూడండి, there is a precursor substrate or substance called charismate. Charismate, when bind to glutamine in the presence of one enzyme called anthracite synthetase. Okay, how this is formed? Anthracite synthase 1, synthase 2. ఈ రెండు కలిస్తే ఆంథ్రనిలేట్ సింథేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, దీస్ ఎంజైమ్స్, ఓకే, సింగిల్ ఎంజైమ్ that catalyzes first two reactions. ఏంటి? కారిస్మేట్ నుంచి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఆంథ్రనిలేట్ ఇస్ ఫామ్. ఆంథ్రనిలేట్ కి ఒక పిఆర్పిపి యాడ్ చేస్తే ఫాస్ఫోరైబోజిల్ పైరోఫాస్ఫేట్ అంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫాస్ఫోరైబోజిల్ ఆంథ్రనిలేట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. దీస్ టూ reactions are catalyzed by single enzyme. నెక్స్ట్ ఎంజైమ్ ఉంది ఇంకొకటి, ఇది ఫాస్ఫోరైబోజిల్ ఆంథ్రనిలేట్ ఐసోమరేస్ అండ్ ఇండోల్ గ్లిజరాల్ ఫాస్ఫేట్ సింథటేజ్, మొత్తం కంబైన్డ్ ఎంజైమ్. ఓకే, సో దిస్ ఎంజైమ్ కన్వర్ట్స్ దిస్ PRP ఆంథ్రనిలేట్ or phosphorybosyl ఆంథ్రనిలేట్ into CDRP. Okay, so that will come. Okay, so here then this CDRP is converted into indole GP. Okay, so that indole GP is converted into L-tryptophan or simply tryptophan అనే ఒక అమినో యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకి అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఏంటి? ట్రిప్టోఫాన్ సింథసిస్. ఎందుకు? బ్యాక్టీరియా నీడ్స్ ఇట్ ఫర్ ప్రోటీన్ సింథసిస్. హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్? సో ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై దీస్ 4 reactions. How these reactions are catalyzed? By these enzymes. Okay, 1 2 3. Okay, so these enzymes are produced by these 5 genes. Okay, so EDC, BA. Okay, so this one both produce 2 polypeptides. They will be converted into one enzyme. This one they produce 2 polypeptides. They will be converted into another enzyme. And this one produces another enzyme. So totally 3 different enzymes are produced by these genes. ఇక్కడ మనకేం కావాలి? ఇవి ఎప్పుడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి ఎప్పుడు ఎంఆర్ఎన్ఏని ప్రొడ్యూస్ చేసి ఎప్పుడు ఎంజైమ్ 1, ఎంజైమ్ 2, ఎంజైమ్ 3ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూనే ఉంటాయా? ఓకే, ఎనర్జీ వేస్ట్ కాదా? అంటే అలా వేస్ట్ కాకుండా whenever needed, okay, the RNA polymerase binds here, moves towards right side and produces this mRNA. This is a polycystonic mRNA which has 5 coding regions, produces 5 polypeptides in the bacterial cell. So these 5 polypeptides, they act as 3 enzymes. Okay, so ultimately they are responsible for the formation of tryptophan. ఇప్పుడు when there is low level of tryptophan, సెల్లో ట్రిప్టోఫాన్ లేనప్పుడు ఇప్పుడు ఏం ప్రొడ్యూస్ అయింది? ట్రిప్టోఫాన్ ప్రొడ్యూస్ అయింది. ఎందుకోసం ఇది అవసరం? ప్రోటీన్ సింథసిస్ కోసం అవసరం. ఎందుకు మరి ఇప్పుడు ఫామ్ అయింది అంటే సెల్లో లేదు కాబట్టి, సెల్లో ట్రిప్టోఫాన్ లేదు. ఓకే, అందుకే ఇది తయారైంది. వాట్ ఈస్ దిస్? ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేస్ ఎంజైమ్. ఇది ఏం చేస్తుంది? ఇది దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. మరి ఇదేం చేస్తుంది? ప్రొడ్యూస్ అయిన
ఆర్ఎన్ఏ ఏం చేస్తుంది? ఇగో ఈ 5 సబ్ యూనిట్స్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఈ 5 సబ్ యూనిట్స్ ఏంటంటే these 5 combinedly act as 3 enzymes which are responsible for the synthesis of tryptophan. సో ట్రిప్టోఫాన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది? సెల్లో ట్రిప్టోఫాన్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు. ఓకే, సో ఫర్ ఇంకొకటి ఇప్పుడే చెప్తున్నాను. సెల్లో సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్రిప్టోఫాన్ ఇస్ దేర్. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సెల్లో టిఆర్పి అంటే ట్రిప్టోఫాన్ ప్లస్ ఒక రిప్రెసార్, దీన్ని అపో రిప్రెసార్ అని పిలుస్తాం. ఈ అపో రిప్రెసార్ అనేది యాక్చువల్గా రిప్రెసర్ మాలిక్యూల్ యొక్క డ్యూటీ ఏంటి అంటే ఇట్ షుడ్ గో అండ్ బైండ్ ఎట్ ఆపరేటర్ రీజన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ అపో రిప్రెసర్ వెళ్ళి బైండ్ కావాలి, కానీ సింగిల్ గా ఇట్ కెనాట్, దిస్ అపో రిప్రెసర్ కెనాట్ బైండ్ హియర్. సరే, ఇది ఇక్కడ బైండ్ అయితే ఏమవుతుంది? వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఇట్ బైండ్స్ హియర్? దిస్ పాలిమరేజ్ RNA polymerase is stopped here itself. ఇది ముందుకు వెళ్ళలేదు. ఓకే, సో బ్రేక్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ విడిపోతుంది ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్. ఓకే, సో అట్లా కాకుండా ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ స్మూత్ గా వెళ్ళిపోవాలంటే ఈ రిప్రెసార్ ఇక్కడ అతుక్కోవద్దు అంటే. ఓకే, సో whenever the tryptophan levels are low, high, so this tryptophan will bind here. Okay, and now it will act as a complete repressor. It will go there and stop this RNA polymerase. దీన్ని స్టాప్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఇది ప్రొడ్యూస్ కాదు. ఇది ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్రొడ్యూస్ కాదు. ఎంఆర్ఎన్ఏ ఇస్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ కాదు. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది? స్విచ్ ఆఫ్ అయినాయి జీన్స్ అని. ఎందుకు స్విచ్ ఆఫ్ అయినాయి? ఇవి వచ్చి ఆపింది. ఏంటది? రిప్రెసార్. రిప్రెసార్ ఎట్లా ఫామ్ అయింది అంటే ఒక రిప్రెసార్ మాలిక్యూల్ ప్లస్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ట్రిప్టోఫాన్ కలిసి కంప్లీట్ రిప్రెసార్ గా ఫామ్ అయి దీన్ని ఇక్కడ నుంచి లాగి పడేస్తుంది, లేదా అక్కడ అది ముందుకు కాకుండా స్టాప్ చేస్తుంది. ఇది ఏమైతుంది? ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఇటు రాలేదు. తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సో ఇది దీనికి బైండ్ కాదు. ఓకే, అప్పుడు దిస్ అపో రిప్రెసార్ విచ్ ఇస్ ఇన్కంప్లీట్, ఇట్ కెనాట్ బైండ్ హియర్. ఇక్కడ బైండ్ కాదు. బైండ్ కానప్పుడు ఏమవుతుంది? ఓకే, దిస్ ఏరియా ఈస్ ఫ్రీ. దిస్ ఏరియా ఈస్ ఫ్రీ. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? దిస్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ bind and forward and transcribe these 5 genes to produce a polycystonic mRNA which contains 5 coding genes for production of 5 polypeptides. Okay, these polypeptides, they are responsible for the formation of tryptophan. This is how the TRP operon operates. Okay, so there is another region, attenuator region. I'll explain it after this one. Okay. So here, what we are trying to study, that how the genes are regulated. Genes అనేటువంటి ఎట్లా రెగ్యులేట్ చేయబడుతున్నాయి అనేది మనం స్టడీ చేస్తున్నాం. ఎట్లా రెగ్యులేట్ చేయబడుతున్నాయి? ట్రిప్టోఫాన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ జీన్స్ పనిచేయదు. ఓకే, పనిచేయవు. ఎట్లా? యా ఆపరేటర్ దగ్గరికి వచ్చి ఈ రిప్రెసర్ అనేది బైండ్ కావడం వల్ల ఇది దీని నుంచి విడిపోతుంది. నో ఎంజైమ్స్. ఓకే, సో ఎంజైమ్స్ అనేది ఉంటుంది. ఒకవేళ మనకు సెల్లో ట్రిప్టోఫాన్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ట్రిప్టోఫాన్ లెవెల్స్ ఆర్ లెస్. ఓకే, సో ద బైండింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ డజంట్ అక్కర్. అప్పుడు ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్కి ఫ్రీ యాక్సెస్ ఉంటుంది, అంటే ఇది ఫ్రీగా మూవ్ కాగలుగుతుంది. ఓకే, సో వెన్ ఇట్ ఈస్ మూవ్ ఈజీలీ ఫార్వర్డ్, ఓకే, ద ఎంఆర్ఎన్ఏ is produced. The mRNA produces 5 enzymes, 3 enzymes with 5 polypeptides and ultimately
is produced. This is how the regulation occurs. This is how the regulation. అంటే ఇక్కడ నేను కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను మీకు, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కాదు. I'm explaining, I'm trying to explain you what is operon, what is the ultimate need of operon, why we read about operon. Operon explains how the genes are activated, how the genes are inactivated. This is very basic thing. How the genes are activated, how the genes are inactivated. So here we have 5 structural genes. When they are activated, tryptophan is produced. When they are deactivated by these regulatory areas, the tryptophan is not produced. ఓకే, ఆ జీన్స్ అనేటువంటి మరి ఎప్పుడు దేనివల్ల యాక్టివేట్ చేయబడతాయి, దేనివల్ల డియాక్టివేట్ చేయబడతాయి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రాసెసే ఒపెరాన్ కాన్సెప్ట్. సో హియర్ we have seen 5 structural genes EDCBA, 1 attenuator region, 1 operator region, 1 promoter region, 1 regulatory or repressor region. Okay, so that is the structure. This is how the tryptophan is produced. First 2 reactions are catalyzed by this enzyme, single enzyme. Second 2 reactions are catalyzed by this another enzyme. Last reaction is catalyzed by this enzyme. So what we need 3 enzymes. Okay, ఇందాక మనం ఏం చూసినాం, 3 enzymes are produced by the tryptophan genes, EDCBA genes. Okay, so ఆ రకంగా tryptophan అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఎప్పుడు when the tryptophan is not present in the cell. సెల్లో tryptophan, మన ఇంట్లో వాటర్ లేకపోతే మనం వాటర్ తెచ్చుకుంటాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో ఫుడ్ అయిపోయింది అనుకుందాం, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఫుడ్ తయారు చేసుకుంటాం. ఒక ప్లాంట్లో స్టార్చ్ అయిపోయింది, అది ఏం చేస్తుంది, స్టార్చ్ని సింథసైజ్ చేస్తుంది. అట్లనే బ్యాక్టీరియాలో ట్రిప్టోఫాన్ అయిపోతే అది ఇట్లా తయారవుతుంది. ఇట్లా తయారు కావాలంటే ఈ ఎంజైమ్స్ 3 కావాలి. ఈ 3 ఎంజైమ్స్ ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ చేయబడతాయి అంటే ఈ జీన్స్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేయబడతాయి. ఈ జీన్స్ ఎప్పుడు యాక్టివేట్ అవుతాయి, ఎప్పుడు ఈ ఈ ప్రోటీన్స్ ఆ ఎంజైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అంటే ఇక్కడ ఇది ఖాళీగా ఉండాలి ఆపరేటర్ నుంచి. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ద మ్యాటర్. ద ట్రిప్టోఫాన్ రిప్రెసర్ ఇస్ ఆల్వేస్ టర్న్డ్ ఆన్. సో ఎప్పటికీ అంటే దట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూటివ్ జీన్. ఓకే, దిస్ వన్ అది ఎప్పటికీ రిప్రెసర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూనే ఉంటుందని అర్థం. అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ రిప్రెస్డ్ బై ఏ స్పెసిఫిక్ మాలిక్యూల్ కాల్డ్ కోరిప్రెసర్. ఒకవేళ కోరిప్రెసర్ అనేది కనుక అంటే ఇందాక డిఫరెంట్ ట్రిప్టోఫాన్ అనేది కనుక వచ్చి ఆ రిప్రెసర్ మాలిక్యూల్ని ఆపితే తప్ప ఆ రిప్రెసర్ ఆగదు. ఓకే, సో ఎనీవే ద లాక్టోజ్ ఓపెరాన్ ఈజ్ ఇండ్యూసిబుల్ అంటే దెర్ విల్ బి అన్ ఇండ్యూషన్ ఇన్ ద లాక్టోజ్ ఓపెరాన్, వెరాజ్ ట్రిప్టోఫాన్ ఓపెరాన్ ఈజ్ రిప్రెసిబుల్. అంటే ఇక్కడ ఏదో ఒక కాంపౌండ్ వచ్చి దాన్ని రిప్రెస్ చేస్తుంది, స్టాప్ చేస్తుంది. నెగటివ్ రెగ్యులేషన్కి ఎగ్జాంపుల్ ట్రిప్టోఫాన్ అని అర్థం. సో ట్రిప్టోఫాన్ ఓపెరాన్ రెగ్యులేషన్ బై ఏ రిప్రెసర్. రిప్రెసర్తో ఎలా స్టాప్ చేయబడుతుంది. ట్రిప్టోఫాన్ ఇట్ సెల్ఫ్, ద ఎంజైమ్ ద అమైనో యాసిడ్ ట్రిప్టోఫాన్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ కోరిప్రెసర్. అదొక కోరిప్రెసర్గా పనిచేస్తుంది. పనిచేసి షట్ డౌన్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ ఫ్రమ్ ట్రిప్టోఫాన్ ఓపెరాన్. ఎట్లా ఇందాక నేను మీకు చెప్పాను, ఏమని చెప్పాను అంటే చూడండి. సో దిస్ ఇస్ బెస్ట్ సి దిస్ ఇస్ రెగ్యులేటరీ జీన్, ఇట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఎ రిప్రెసర్ మాలిక్యూల్. రిప్రెసర్ మాలిక్యూల్ ఒక బ్లూ కలర్ లో ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్? ట్రిప్టోఫాన్. ఇవి రెండు కలిసి ఎక్కడ బైండ్ అయినాయి? ఆపరేటర్. ఇప్పుడు ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ముందుకు వెళ్ళగలుగుతుందా? నో. ఇదంతా ఎప్పుడు వెన్ జీన్ ఈజ్ ఆఫ్. జీన్ ఎప్పుడు ఆఫ్ అవుతుంది? ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ట్రిప్టోఫాన్. మనకు కావాల్సినంత వాటర్ ఉంది, మళ్ళీ మనం వాటర్ ఎందుకు తెచ్చుకుంటాం?
కావాల్సినంత ఫుడ్ రెడీగా ఉంది, మళ్ళీ మనం ఫుడ్ తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది, లేదు. అలాగే అన్నెసెసరీ ఎనర్జీ వేస్ట్గా ఉంది. When the tryptophan is sufficient in the cell, this happens. Repression occurs. Okay, how it is repressor? Actually, the repressor gene produces this repressor, which is called aporepressor. This aporepressor will become a complete repressor when the excess of tryptophan will go and bind to this repressor. Now it is completed. Now it goes and binds to this operator region. అప్పుడు ఏమైంది, ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ముందుకు మూవ్ కావాలని ట్రై చేస్తే ఇది ఆపేస్తుంది. సో ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ దీని నుంచి విడిపోతుంది. దట్ ఈస్ వెన్ ద జీన్ ఈజ్ ఆఫ్ స్టేట్. ఇప్పుడు ఏమైతుంది, ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఇటు రావట్లేదు అంటే ఆల్ దీస్ ఆర్ సో స్విచ్డ్ ఆఫ్. ఇప్పుడు మనకు సెల్లో ట్రిప్టోఫాన్ లేదు, మనకు కావాలి, ట్రిప్టోఫాన్ కావాలి, ఆ బ్యాక్టీరియాకి అవసరం. నౌ the cell lacks the co-repressor. What is co-repressor? Tryptophan itself is a co-repressor. The blue color. సెల్లో లేదు కదా, ఇన్ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ట్రిప్టోఫాన్. సో ఇది ఇక్కడ అతుకోవడానికి లేదు ఇక్కడ. కాబట్టి రిప్రెసర్ సింగిల్ గా ది ఆపరేటర్ కి బైండ్ కాలేదు, మ్యాచ్ కాలేదు. ఇట్ కెనాట్ బైండ్ హియర్. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఇట్ కెనాట్ బైండ్ హియర్ బికాస్ the tryptophan is absent, lacking. అప్పుడు ఏమైంది, హ్యాపీగా ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ మూవ్స్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, సో డైరెక్ట్ జీన్ దగ్గర అతుక్కోదు ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్. ప్రతి జీన్కి ముందు ఒక ప్రమోటర్ రీజన్ ఉంటుంది, అక్కడ ముందు అతుక్కుంటుంది. అక్కడ రికగ్నిషన్ సైట్స్ ఉంటాయి. ఆ రికగ్నిషన్ సైట్స్ బట్టి అది ఐడెంటిఫై చేసి ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ వెళ్ళి అతుక్కొని moves forward, and when it reaches to this structural genes, it produces, so అన్నిటి కలిపి ఒకటే ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, వీటన్నిటికీ ఒకటే ఎంఆర్ఎన్ఏను ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏది, ఆర్ఎన్ఏ, సింగిల్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్. సో అది సింగిల్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ప్రొడ్యూసెస్ దిస్ bigger. So this mRNA is produced from 5 codes. So this one produces one polypeptide, this one produces one polypeptide, this one, one, and this one. Okay, so this is how when the gene is on. So why it is on in the absence of tryptophan? Absence of tryptophan ఏమవుతుంది, regulatory gene fails. Lack of co-repressor లేదు, ఇక్కడ లేదు కాబట్టి ఇట్ కెనాట్ గో హియర్. అక్కడికి వెళ్ళినా అది అతకదు. ఓకే, సో అతకదు కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో రిప్రెషన్. అప్పుడు ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ హ్యాపీగా ఇట్ వెళ్తుంది. సో ఈ 5 పాలిపెప్టైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అనదర్ డయాగ్రామ్ which is showing the tryptophan Operon. See, so this is promoter region, this is operator region, this is TRP attenuator or leader region or attenuator region. చిన్నగా ఇచ్చిండు. EDCBA స్ట్రక్చరల్ జీన్స్. ఈ డి పార్ట్లో మనకు ఒక ఏమంటారు, ఇంటర్నల్ ప్రమోటర్ రీజన్ ఇస్ ఆల్సో దేర్. Why that is, let's see later. See here, the E and DCBA, these genes produces this. Okay, anthranilate synthase, that is CO1. Then D produces anthranilate synthase 2. Okay, so you can also call it as phosphoribosylanthanilate transferase. And C
and this leader mRNA both produces phosphoribosyl anthrylate isomerase indole phosphate synthase. Okay, so this is produced by this actually TRPA. Okay, and TRPB produces so these two enzymes. Also, this part of the mRNA of attenuator. So దీని గురించి కొంతసేపు మర్చిపోండి సింపుల్గా దీన్ని మర్చిపోండి అసలు ఇది ఏ లేదా. సో 5 polypeptides are produced. So these 5 polypeptides, okay, so ఇవి రెండు కలిస్తే ఒక ఎంజైమ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఎంజైమ్ అండ్ ఇవి రెండు కలిస్తే ఇది ఓకే. సో మొత్తం ఎన్ని ఎంజైమ్స్ 1. సో ఫస్ట్ ఎంజైమ్ పేరు ఏం పేరు CO1 CO2 or anthranilate synthase. It catalyzes first two reactions. Okay, chorismate is converted into anthranilate. Okay, anthranilate is converted into phosphoribosyl anthranilate. Okay, by first enzyme. Second enzyme ఏం చేస్తుంది నెక్స్ట్ టూ రియాక్షన్స్ catalyzes. Phosphoribosyl anthranilate is converted into CDRP. CDRP is immediately converted to IH. Okay, and with the addition of serine amino acid, the AMGP is converted into tryptophan with the help of this alpha 2 beta అంటే tryptophan synthase enzyme. సో మనకి మొత్తానికి కావాల్సినటువంటి tryptophan ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇదంతా దేని వల్ల ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏ ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఈ 5 జీన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ఈ 5 జీన్స్ ని ఎవరు ఇనాక్టివేట్ చేస్తారు ఎవరు యాక్టివేట్ చేస్తారు. ఇనాక్టివేట్ చేయడమే ఇక్కడ ఉంటుంది, యాక్టివేట్ చేయడం ఉండదు. ఓకే, సో హియర్ యు సీ ది tryptophan TRPP produces an incomplete repressor. దానికి okay, so this TRP will go and bind like this. Now both of these are combined. They go and attach to this O region. అప్పుడు పాలిమరేజ్ అనేది ఇది మూవ్ కాదు. RNA పాలిమరేజ్ అంటే it cannot move and it cannot produce this mRNA. So as there is no mRNA, there are no enzymes. The enzymes produce కాబట్టి. సో ఈ enzymes produce కావు కాబట్టి ఈ రియాక్షన్స్ జరగవు. ఈ రియాక్షన్ జరగవు కాబట్టి tryptophan అనేది ఫామ్ కాదు. దీనికి నెగటివ్ రెగ్యులేషన్. ఓకే, regulatory kind of operon. Negative regulatory kind of operon. Here, this repressor plays key role. It is not inducer. It is a repressor based operon. Okay, so that is about the repression. Okay, ఇప్పుడు సెల్లో సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ tryptophan ఉన్నప్పుడు okay, so repressor will bind with the other excess of tryptophan and stops the transcription, stops the enzymes formation and switches off these genes and other. Okay, that is regulation. So here yeah, it is of interest to note that tryptophan repressor also regulates the transcription of the gene. Okay, so TRPR responsible for its own synthesis. ఓకే, సో అంతేకాకుండా ఈ ట్రిప్టోఫాన్ అనేది ఈ రిప్రెసార్ ప్రొడక్షన్ కూడా ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది.
Okay, అది కూడా ఒక అడిషనల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ tryptophan whenever needed. So two polycystic mRNAs are produced from the tryptophan operon. ఇదొకటి ఇదొకటి ఇది రెండు. One derived from all the five structural genes. Okay, so ఇది అన్ని 5 స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ నుంచి produce. Okay, yeah, and the other obtained from last 3 genes. Okay. So ఇక్కడ 1 2 3. So actually it should be from here. Okay, so last 3 genes ఏంటి CDA. Another mRNA produce. 5 genes నుంచి పెద్ద mRNA, 3 genes నుంచి చిన్న mRNA ప్రొడ్యూస్ అయింది. Okay. Right. So besides acting as a co-repressor into the tryptophan to regulate tryptophan operon, tryptophan can inhibit the activity of the enzyme anthranilate synthase. This is called feedback inhibition. మూడో ఫంక్షన్ ఇక్కడ ఎట్లనో చెప్తారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రిప్టోఫాన్ అనేది ఏం చేస్తుంది? whenever tryptophan is sufficient, okay, so tryptophan binds first. ఇది అపో రిప్రెసర్, అపో అంటే ఇన్కంప్లీట్ రిప్రెసర్ మాలిక్యూల్. సో ఇది ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది? ఎప్పుడైతే ఎక్సెస్ ఆఫ్ tryptophan లో ఒకటి వచ్చి దీనికి బైండ్ అయిన, అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది? ఇప్పుడు గో అండ్ బైండ్ టు దిస్ ఆపరేటర్ రీజన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇవేవి ఏర్పడవు. ఇది ఒక కీ రోల్ ఆఫ్ tryptophan ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ సింథసిస్. అల్టిమేట్ గా ఏది తయారు కావాలి? ఇదే తయారు కావాలి. దాని సింథసిస్ అదే ఆపుతుంది. అదొకటి నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 ఏంటంటే సెల్లో నెంబర్ ఆఫ్ tryptophans ఉన్నప్పుడు, చాలా tryptophans ఉన్నప్పుడు, ఓకే, సో ఈ tryptophan వెళ్ళి దిస్ tryptophan will go and activates this repressor region, TRPR అది యాక్చువల్గా TRPR ఇక్కడ ఉంటుంది. TRPR రీజన్కి అతుక్కొని, సో దాని నుంచి ఈ అపో రిప్రెసర్ ఫామ్ కావడానికి కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఎందుకు అపో రిప్రెసర్ ఫామ్ అయితే? సో వన్ ఆఫ్ ది tryptophan will go bind to this and stops the transcription. ఇది రెండో రకమైన నెగటివ్ రోల్ ఆఫ్ tryptophan itself in its own synthesis. మూడోది ఏంటి అంటే ఎక్సెస్ ఆఫ్ tryptophan, చాలా ఎక్సెస్ ఆఫ్ tryptophan ఫామ్ అయినాయి. చాలా నెంబర్ ఆఫ్ tryptophan ప్రొడ్యూస్ అయింది అనుకుంటుంది. అందులో ఒక tryptophan will go and bind to this enzyme allosteric ఇన్హిబిషన్ అంటారు. ఈ tryptophan కావాల్సినంత ఎక్కువగా ఫామ్ కాదని ఇది పోయి దీన్ని ఇనాక్టివేట్ చేస్తుంది. In this way, tryptophan in 3 ways it blocks its own synthesis. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్హిబిషన్ ని ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిషన్ అని అంటాం. అంటే లాస్ట్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ విల్ గో అండ్ స్టాప్స్ ది ఇంపార్టెంట్ ఎంజైమ్ function. That is called negative feedback inhibition or feedback inhibition అని పిలుస్తాం. So that is the role of tryptophan itself in its own synthesis. దాని ఓన్ సింథసిస్ లో అది ఆ పని చేస్తుంది. సో దెన్ what next? Yeah. So attenuator as the second control site for tryptophan operon. There is a site called TRPA. This one, TRPA. So,
సో హియర్ దిస్ ఈజ్ అటెన్యూయేటర్ రీజన్. సో ఈ రెండింటిని కలిపి మనం టిఆర్పిఏ అనొచ్చు. ఆఫ్ ట్రిప్టోఫాన్ ఒపెరాన్ లైస్ అప్స్ట్రీమ్ టు టిఆర్పిఈ. టిఆర్పిఈ పైన ఉంటుంది. ఏంటిది? అటెన్యూయేటర్ రీజన్ జీన్. Attenuation is the second level of regulation of tryptophan operon. Attenuation అనేది రెండో రకమైనటువంటి రెగ్యులేషన్. The attenuator region provides RNA polymerase which regulates the transcription. This attenuator RNA polymerase అనబడుతుంది. RNA అన్నారు. RNA which regulates the transcription. ఈ అటెన్యూయేటర్ రీజియన్ అనేది ఒక ఆర్ఎన్ఏని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇందులో 4 డొమైన్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ ఆర్ఎన్ఏలో. డొమైన్ 1, డొమైన్ 2, డొమైన్ 4. ఈ 4th డొమైన్ ఒరిజినల్ అటెన్యూయేటర్ లాగా పనిచేస్తుంది. రిమైనింగ్ పార్ట్ లీడర్ సీక్వెన్స్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, సో ఈ 4th డొమైన్ ఏదైతే ఉందో ఇది 1, ఇది సెకండ్ 1, ఇది థర్డ్ 1, ఇది ఫోర్త్ 1, 4th domain. Okay, the 4th domain actual attenuator. This part is called leader sequence. ఈ RNA this RNA this RNA this RNA is produced by this attenuator region. Okay, so the attenuator region provides RNA which regulates the transcription. Okay, so in the presence of tryptophan, transcription is prematurely terminated at the end of attenuator region. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే, ఓకే, సో ఇఫ్ వి గో ఇట్ ఫార్మ్స్ సమ్ లూప్ లైక్ అంటే సింపుల్గా ఈజీ అయిపోవాలి. Here, this attenuator region produces this mRNA or RNA. ఈ ఆర్ఎన్ఏలో 4 సైట్స్ ఉంటాయి, 4 డొమైన్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ఓకే. సింపుల్గా ఈ ఆర్ఎన్ఏ వెళ్ళి ఎప్పుడైతే సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్రిప్టోఫాన్ సెల్లో ఉంటుందో, ఓకే, సో ఈ ఆర్ఎన్ఏకి ఒక టిఆర్పి బైండ్ అవుతుంది. ఈ టిఆర్పి బైండ్ అయినటువంటి ఆర్ఎన్ఏ విల్ గో అండ్ బ్లాక్ ఆర్ అటెండ్. సో ఇక్కడ డిలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్లేస్కి బైండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో టిఆర్పి అటెన్యూయేటర్ రీజన్ ఈ డి రీజన్లో బైండ్ కావడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అనేది ఎందుకు కదలదు, అది రిలీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్రొడ్యూస్ కాదు, నో ఎంజైమ్స్. Okay, so attenuator region produces an RNA that binds with a tryptophan when high amount of tryptophan is there. So this structure will block this area. ఈ ఏరియాని అది బ్లాక్ చేస్తుంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే, సో బ్లాక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఉండేటువంటి పాలిమరేజ్ కింద పడిపోతుంది. సో ఎంజైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ కావాలి. ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ కావాలంటే అప్పుడు అవసరం లేదు ఎంజైమ్స్. సో ఈ రకంగా ఎప్పుడైతే సెల్కి అవసరం ఉంటుందో అప్పుడు ఎంజైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే సెల్కి అవసరం లేదో అప్పుడు ఎంజైమ్స్ స్టాప్ అవుతాయి ప్రొడ్యూస్ కావడం. ఏ రకంగా అంటే, ఒకటి ఫస్ట్ ఏమో రిప్రెసార్, కో రిప్రెసార్ వల్ల. కో రిప్రెసార్ ఏంటి? ఇక్కడ ట్రిప్టోఫానే. మరి అటెన్యూయేటర్ ఎంఆర్ఎన్ఏ లేదా అటెన్యూయేటర్ అండ్ లీడర్ సీక్వెన్స్ ఎంఆర్ఎన్ఏ వల్ల కూడా ఈ యొక్క అది వచ్చి ఇక్కడ ఈ రకంగా బైండ్ కావడం వల్ల, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఆర్ఎన్ఏ అనుకుంటాం సింపుల్గా. అసలు యాక్చువల్
సో ఇది ఇక్కడ లూప్స్ ఫామ్ చేస్తుంది, నిజంగా చెప్పాలి లూప్స్ ఫామ్ చేస్తుంది ఆర్ఎన్ఏ. ఇది ట్రిప్టోఫాన్ అమైనో యాసిడ్, ఇది దీని నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయిన ఆర్ఎన్ఏ. ఇవి రెండు కలిపి ఇక్కడ లూప్ ఫామ్ చేసి ఏం చేస్తాయి అంటే ఇదో దీన్ని ఆపేస్తాయి. ఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ చేస్తాయి. ఇదే ఎంజైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో అటెన్యూయేటర్ అనేది కూడా ఒక రకమైన రిప్రెసర్ లాగా పనిచేస్తుంది. సో ఓవరాల్గా మనకి ఇక్కడ ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే ట్రిప్టోఫాన్ అవసరం లేదో అప్పుడు రిప్రెసర్ కానీ అటెన్యూయేటర్ సీక్వెన్స్ కానీ ఈ జీన్స్ ని స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ నెగటివ్ నెగటివ్ రెగ్యులేషన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, the attenuator region provides an RNA which regulates transcription. In the presence of tryptophan, transcription is prematurely terminated at end of attenuator region. Almost ikkade aagipotadi. However, in the absence of tryptophan, okavela tryptophan లేదు, the attenuator region has no effect. ఎందుకంటే అక్కడ tryptophan లేదు కాబట్టి on transcription. Therefore, the polycystonic mRNA of the 5 structural genes can be synthesized and the enzymes are produced. One is synthesized. So this is completely negative regulation. Here only repressor kind of regulation is seen. Repressor kind of regulation is seen. Okay. With this almost molecular biology almost